Моя приветствие, если кто заглянул уже. Или заглянет. Кто это YouTube знает? Так, насколько он определился? Да, определился. Хорошо. За кадром нашел, ну не нашел, точнее вспомнил, что у нас есть сапоги на восприятие, побегал с восприятием. Из всего, что наткнулся, там в основном, ну, типа мысли какие-то там вообще нафиг не нужные. Но зато внезапно нашли цветочек. Его еще надо было поймать, нам повезло. Поймали. Надо бы с ним взаимодействовать. Что нам это даст, я не знаю. Но мы сейчас вообще по другой, ну, с другой целью. Взаимодействовать будем уже там ближе к вечеру. Ну, потому что как иначе. А, ну да. Пока бегал, все-таки решил втолкнуть вот эту фигню, абрикосовую жвачку. Надеюсь, я об этом не пожалею. Очень сильно надеюсь и очень сильно не пожалею. Ну, серьезно, вот на эту фигню смотрю, и вот что-то не непонятно мне то, что увидели мы там в картинке. Это еще похож, ладно, а вот это ни разу. Так, с кем бы сначала поговорить? Мы-то... Так, стоп, призрак, я поздоровался? Надеюсь, что да. Ну, в любом случае, еще раз приветствуем, если что. А то я отвлекаюсь сам от себя. Ну и... Наверное, ей надо сначала сказать, что типа, вот смотрите, вашего мужа нашли. Oh, sweetie, I don't even know how to thank you for finding my husband and helping him out. I hope we haven't been too much trouble for you. Ага. Так, хорошо. Я сам своего рода уже криптозоолог. Это интересно, просто формулировка или типа намек на мем. Но в любом случае рада слушать. Here, I want to give you a small token of my gratitude. It's a tie. Mexican origin. The pin is an antique. Quite special. Как мило. The little silvery knob holding the tie together feels warm in your hand. It's in the shape of an avian skull with 8 eyes. You could ask her about this when you get the time. It's probably a cryptid, but the phasmid, of course, is more important. Ну ладно, энциклопедия. Так и быть, спросим про фазмида. Oh, you don't want to hear about some old woman's ramblings. Егор, приветствуем. Ramblings? Nonsense. Your description of the phasmid is the most precise I've ever heard. But, darling, I didn't even get the size of it right. You were a child, my dear. Really. It's extraordinary what you were able to describe. Now go on. Tell our friend about it. He's proven his interest in the field. Блин, вот он сейчас сказал, а я вспомнил, что мы еще двоих не опросили там. Они ведь вечером свалят, скорее всего. Ну, как минимум, двое. Ну, их-то, в принципе, двое, но там просто двое как двое, точнее, один как двое. Reflexively, the lieutenant readies his familiar notebook. Рефлексы эти. Well, it was summer. I was building a racing track out of sand on the beach near a tall stand of reeds. Quite a tall one. Many times my height, I remember. When, all of a sudden... Ну, наверное, перерывать не будем. Хотя, в принципе, почему нет варианта промолчать и слушать дальше? I looked up, and one of the reeds moved. Not like a plant, but like a living thing. It stood up and looked at me. Its body unfolded like some antique toy. I'd never seen anything like it. The reeds turned into a creature. I didn't know this can happen, so I reached my arm and touched the thing. It felt just like a stalk of reed, but it moved, swaying, towering above me. After a while, 20 seconds, a minute maybe, it left, went into the reeds. Даже странно, что такое пугливое нечто так долго сохраняло контакт. I tried, but I was only a child. There was mud and high water. I couldn't see it anymore. I was just standing there, knee-deep in mud, looking around me. Константин, приветствуем. Благодарим за пожелания. А что не так с финалом The Nightmare? Where did you go? Don't go. А потом? I ran back home to my grandmother and asked her if reeds could walk.
and told her they were looking at me. Of course, she just laughed at me, but I knew what I'd seen. For years, it was a story I told at parties when I wanted to impress boys, that sort of thing. Of course, most people just took it as a strange, amusing anecdote. So did I, honestly. But then I met Morel. We were on a date. Can you imagine? She tells me a story, and it's the most detailed report of the Insulindian phasmid I've ever heard. The sounds. She told me it hissed. It did, yes. Like reeds in a gust of wind. The way it moved, the colour, how some of its limbs were white, like marble. It matched perfectly with what I know from other accounts. It was amazing. If it weren't for Lena, I might have given up hope years ago. It's no exaggeration to say that she restored my faith in my profession. Так, у него белые конечности. Not all of them. There is some white coloration reported, along with beige, where the camouflage ends. Он был большим. It's hard to say how big things are when you're quite small yourself. To me, it seemed to be taller than I was then, but that's probably not the case. Ким, варианты. I thought it was a wonderful story, man. But I don't believe it. A child left unattended on a warm day. Children make up stories and then end up believing them. Не знаю, нужно ли это спрашивать, поэтому спасибо, что поделились. You're welcome, sweetie. I do appreciate the chance to relive it whenever I get one. It was just such an impossibly sunshiny day. So warm. Это намек на то, что все-таки она перегрелась, и намек на то, что нам нужно искать эту хреновину в солнечный и теплый день. Зимой. Ну, сейчас у них вроде как весна приближается, что-то в этом духе, но снег еще лежит. And she could get up and walk right into the reeds on her own, into the mud, anywhere. Так, и... Все? Ладно. Эй, стоп. Oh, hello, sweetie. А, все. После коронации нет ничего. Скорее, это было ожидание, как у Чинджга. Хотя свой заканчивал плохающим восстанием за нехватки живой силы и вылетел 2 раза на рабочий стол. Ну... В смысле, после коронации? Значит, коронацию я не помню. Я помню, так сказать, мне весьма, так сказать, атмосферным показались истории элементов, которые учились жить при новой власти. Ну, точнее, принимали новое положение дел. Ну, правда, разумеется, у меня Nightmare была достаточно снисходительной. И не устраивала погромы направо и налево. Что там в других путях, не могу сказать. Поэтому я как-то и не заметил какого-то прям вот не до финала. Ну а то, что если имеется в виду с чейнджгами не получилось там каких-то эпичных историй, так и у Квестери нету этого Пакса Квестери после капитуляции Кризалии. Так, ладно. Ну-ка. I couldn't possibly shower thanks on you as enthusiastically as my wife has, but I am grateful for your assistance, officer. He tries to play it cool, remain professorial, but inside, this man is itching for some news on those traps. В общем, я проверил все ловушки. Good. Okay. And? Одна из них была пустой. Completely empty? Да, в ловушке ничего не было, ни саранчи, ни фазмида. No locusts? No phasmid either? That's not ideal, but... Пустой была ловушка возле вашего лагеря. Может это быть как-то связано? I definitely left that one stocked. Right from the campsite? Just means the Insulindian phasmid is even more clever than we thought.
She's engaging in a well-known self-deception called motivated reasoning. You should correct them. Риторика, я тебя не понял. Владимир, приветствуем. Как продвигаться? Ну, пока только беседуем с криптоучеными о том, что мы, возможно, столкнулись с последствиями действия криптосущества или как-то так. Буквально только начали. Of course, more clever. Yes, the Phantasmadeia picked off the locust and escaped. This is good news, though we'll have to reconsider the design of the traps, make them more secure. Another trip to the reeds. Ой, блин. Возможно, вариант нам как раз риторика подсказал, но, блин. Но это как-то грубо, а это как-то фанатично. Почему нет нормальных нейтральных вариантов никогда? Они как будто издеваются надо мной. Ну, в смысле, разработчики. Ну, допустим, да. Of course, be sarcastic. Unless you have an alternative hypothesis you'd like to Это был venture, сарказм. mine stands, okay? Специально для меня разработчикам надо написать сарказм в скобочках. Actually, no. Excuse me for getting emotional. This is a big deal for us. You've helped us twice now, and brought some great news too. My gratitude, and the gratitude of the Société Cryptozoologique de Ravachol, is yours. Вот за что я еще, опять же, вот говорил не раз, недолюбливаю РПГ, то, что иногда непонятно, что, блин, подразумевается под той или иной фразой. Я не хотел его оскорбить, а получилось, наоборот, оскорбил. Зашибись. Heartfelt gratitude. But does it feel like closure? What? Thank you. Да блин. It's an honor. We should probably return to our main investigation here. This has been refreshing, but... Задел для души. Так я же говорю, вот в этом проблема ролевых. Их текст зачастую мне непонятен, что имел в виду разработчиками. То есть разработчику может казаться, что это прям вот ярко выраженное язвление, а я читаю, ну я не вижу здесь этого язвления. Я думаю, что это нормально, более-менее приемлемый вариант из предложенных. Helping cryptozoologists isn't really a priority for our organization, is it? The lieutenant looks out the window, impatiently. Пожалуйста, за оскорбление морали у нас штраф. Consider the way the empty trap was disturbed, as though shaken. Most likely the hands of a young person. Hands small enough to fit inside the trap, too. Да не согласен для современных игроков. Не, ну, не до такой степени, конечно. Но просто вот в данном случае, я говорю, вот опять же, проблема, что я не смог правильно идентифицировать мысль разработчика. You should ask the red-headed boy, Kuno. И я не понял, как мы сделали этот вывод. Он в крайней степени логичен, он в крайней степени последователен. И какого хрена мы к нему пришли? Но мы почему думаем, что саранчу мог украсть Куна. Учитывая, что он ни разу не понял вроде бы ни про какую саранчу, ни про то, что он любит насекомых. Так что... Почему? A little hooligan. But what would a child want with bugs? Ну, зачем ребенок насекомые, это вопрос достаточно расплывчатый. А вот как мы пришли к этому выводу, мне хотелось бы все-таки знать. Oh, my dear Morel, you've been an old man for too long. Kids love to torment insects almost as much as they love to torment old folks. Егор, для меня кавычки можно означать, что это слово выделено. А если слово выделено, это не значит, что сарказм. Это может значить, что именно, что ты выделяешь это слово, что ты, что да, вот именно вот это вот произошло. Что именно это случилось. Именно об этом ты собираешься сказать. И именно с этим ты соглашаешься. Поэтому кавычки, они ни хрена не объясняют. Delinquents, my favorite. Oh, you've been such a dear to us.
Please let us know whatever you turn up. I have a feeling we're getting so close. Well, I see you've got all the help you need. I'll see you tonight at my place. Let's play suzerainty, but no more field trips for me. After this is your last chance to talk to Gary. Он нам нахрен не сдался. Really, Gary? We're getting somewhere here. I'd love to play suzerainty, but Lena, I'm sorry, but you're not getting anywhere. It was some kids. I know the little mutants around here. Leave anything out in the open and they'll steal it, even if it's bugs. Morel, it's been fun, really, but I need a bath and I have deliveries to handle. When this tea is done, I gotta run. No need to apologize, Geary. You'd be more than helpful. We'll have to take a rain check on that game of suzerainty today, though. The first man to break formation is always a blow to leadership. This is bigger than he lets on. Always a pleasure to see an officer of the law. I mean, officers. Хорошо. Нам с ними нечем говорить. Так, какая информация, что? Какая идея? А, ну да, нам галстук. Это галстук? Это, блин, галстук? Да я бы в жизни это галстук не принял. Внутренняя империя и сила воли. Круто. Ага, вот так он выглядит. Я все равно не сказал, что это галстук прям. Но думаю, у нас есть ему применение. Стоп, что? Окей. Странновато смотрится, ну ладно. Ну я про вот это переключение. Так. С Мелюзгой поговорить. А то, что спортивную лигу сарказм Вола не возьмут, ну что поделать, что поделать. Так. Что нам может потребоваться в беседе с мальцом? Внушение вполне возможно, поэтому шапочку пока снимаем. Трепет волна. Визуальный анализ, скорее всего, нет. Драма. Да, в таком виде только с ним беседовать. Нет. Эмпатия минус логика. У нас эмпатия вроде более-менее. Болевой порог. Да, в принципе, она не имеет, потому что у нас тут драма, она может потребоваться. Хотя, конечно, риторика тоже нужна. Больше трепета. Риторика минус эмпатия. Концептуализация минус внушение. Блин. Сложный выбор. Просто вдруг внушение потребуется, все-таки внушить ему что-нибудь. Тогда нам нужно другое. Но резать эмпатию тоже рискованно. Это тоже, к сожалению, режет эмпатию. Эта эмпатия не режет, но, по-моему, не совсем к месту. Ой, блин. Короче, идет ботинки на эмпатию. Надеюсь, не пожалею. Хотя выглядим, конечно, как почти клоун.
Можно, конечно, прикольнуться. Ну-ка, у нас тут есть что-нибудь со штрафом, точнее, бонуса авторитета. Так, волна, риторика. Блин. Вот жаль, нету тут фильтра, чтобы быстренько проверить. Потому что вещиц там много, а по итогу приходится вот так их прощелкивать. Это неприятно. Нет, по-моему, ничего дающего авторитет здесь нет. Хорошо. Ну, это плохо, но хорошо. Так, ну ладно. Мелочь. Давай поговорим. Kuno's like Kuno's dad? Kuno doesn't give a fuck about anything. Случайно ничего не знаешь о пропавшей саранче? No, Kuno doesn't give a fuck about bugs. So he knows locusts are bugs. И интересно вот от риторики. Я об этом не удивился, но, видимо, в их мире это редкое явление. Oh my god, I told you that shit is lame! А вот то, что она палит, это да. Shut up, see. Now they're gonna take you to lane prison! She sounds like she's about to cry, out of disappointment at Kuno's newfound lameness. Погодите, никто тут не отстойный. Объясните, что произошло. Deny everything, Kuno. You need to lawyer up. Kuno's not gonna say anything without his lawyer present. There's definitely something going on here. Remember his pig's head shack? You should check it out. Чё? Ну, наверное, про лачугу парня? Ну ладно, пошли сходим. Kuno doesn't. Да-да, Куно плохой. Так, Константин, насчет лора по ней. Ну, если ты про оригинальный MLP, то в оригинальном MLP есть портал в мир Equestria Girls. Там не совсем, конечно, в нашем понимании, но тоже, можно сказать, люди. А в мире Ава, там, насколько я помню, может, это, конечно, в шутку говорили, но вроде как эквестрийцы открывали портал в Казирайх. Так что и в оригинальном MLP, можно сказать, что в определенной степени люди присутствуют, и в Аве. Ну, не лично, разумеется. Не считая, конечно, апрельских событий. Но на то они апрельские события. Чё тут? All around you, the hisses and chirps of locusts fill the musky air. The earthen floor of the shack has been shaped into mounds of mud, dotted with little holes for windows. Well, detective, it appears you've solved the case of the locusts. For the missing locust case, which is a sub-case of the imaginary insect case. So at least that's going well. Да. Yes. I feel we are nearing a real breakthrough. Нужно поговорить с Куно, чтобы он прекратил. I'll let you handle the Kuno side of things. You are doing just fine. Да. Кстати, по-моему, сюда не заглядывал в сапожках. Ну-ка. Напяль. Нет? Ничего нового не видим. Жаль. Было бы прикольно. Так. Ну, как я сказал, в Ави, я так понял, объясняется тем, что вот такие вот именно технологии у них вооруженные, то, что они их подсмотрели у человека. А так, естественным образом, как мы уже отмечали на стримах чтений, по ней бы таким образом вооружение, скорее всего, не развивалось. Потому что им бы это было попросту незачем. Kuno's like Kuno's dad? Kuno doesn't give a fuck. Yeah. Kuno took the bugs. So what? А чё брехал? So it wasn't a phasmid. A wave of disappointment washes over you. Охрененный выбор, конечно. Да, пусть второй вариант. It's not Bugtown. It's the city of locusts. Locusts aren't just bug shit.
They come out of the sky like a fucking shadow. Shit descends. Stop! You stop. It's like they're fucking night. Locust City, Night City, City of Rage. The girl forces herself to watch again, the corners of her eyes twitching from discomfort. Ну, все равно круто, будем считать, что круто. Все, зашибись. Kuno, the pig wants to help you. Oh, that's how lame it is. Please just don't say you're... An artist? Maybe I am an artist. You hear that, everyone? I'm a fucking artist now. Did he just say I? Kuno usually calls Kuno, Kuno. Погоди, я не ослышал, ты сказал я! Ой, я не уверен, что это к чему-то приведет, но давай уточним. Kuno made Kuno. Kuno says whatever the fuck he wants. There are no rules here, pig. I fucking say I when I wanna, and Kuno when I wanna. Kuno's free. Kuno's free to fucking die, bitch. This is what he sometimes does when things get tense. Ладно, искусство круто, Искусство круто. Oh my god, Kuno! He's gonna make you totally lame in, like, 3 seconds. Don't let him, Kuno. Yo, fuck you, see? Kuno can be what Kuno wants to be. Kuno's his own man. Kuno's free. Kuno made himself into Kuno. Kuno can make himself into anything. Kuno can make himself into a pig if he wants. Kuno can make himself into a... Kuno doesn't give a shit. Понесло парня. Oh, don't make yourself into a pig, Kuno. You'll have to take me away. So that's what this is about. И, блин, теперь вопрос, а что нам делать? Потому что это противоречие тому, что мы обещали не трогать ее. Это мы подставляем Куна. По идее, блин, единственное, что мы можем сделать, ну, как по мне, адекватно, это тупо промолчать. Without a word, she disappears entirely behind the fence. For once, the boy is lost for words. He turns completely red now, with splotches of white beginning to appear across his face. Use this momentary confusion to take control of the situation. You got him. Now convince him to leave the cryptozoologist's traps alone. Ладно, пытаемся надавить риторикой, хотя подозреваю, что ни хрена из этого не выйдет. I don't give a shit. I don't need the locusts anyway. Shit is all lame now. She was right. The girl's face appears again, above the fence, just long enough to make eye contact with Kuno. Ладно, что будет с саранчой-то? Kuno's gonna let the fucking locusts die. Ладно, сваливаем. The fuck are they trying to catch anyway? With the traps? Австралийского фазмида. He recognizes the name. Погоди, ты знаешь про австралийского фазмида? Bitches think Kuno doesn't know shit. The fuck out of here. Kuno's tired of this shit. There's silence between the two children. They're not saying anything to each other, nor looking in each other's direction. Не-не. И все равно никуда не свалило. Так. А что делать-то, я что-то не понял. А, да, криптозоологам сообщить, что Куна не будет. Бильбо, приветствуем. Приколы в каком месте, относительно чего? Относительно того, что происходит в чате, или относительно того, что происходит в игре? Так.
Hello, officer. I think I almost have it. A new trap design, that is. I know you're skeptical, but I have a good feeling about this. So it was just a child. Thank you for telling us, sweetie. This is good news, right? It means we can try again. Не то и то да погуще. She acts chipper, but something's changed in her tone. A hidden worry. Драма не души. Something is secretly gnawing at her confidence. It's not this Kuno kid or the missing locust. It's something else. Так. Yeah, you're right. We just need to restock the empty trap. Then we'll need to inspect the traps one more time. And then maybe we can. Держись, мужик. Darling, I told you to take it easy. You're getting sick. Maybe it's time to go home. You're right, you're right. We can come back next season, when it's warmer. That's just something people tell themselves when they fail. Еще и опять душ риторика же прошлый сдушила. Нет, драма. Теперь душит риторика. There won't be a next season. Not for this. Find a phasmid or admit defeat, people. Давайте перегибать не будем, но вызовемся все-таки помочь. You can? Fine. It's better than having these people get pneumonia on the coast. But after this... Фриман, приветствуем. He wants to see this tale through as much as you. Otherwise, he'd have stopped this already. But he cannot let it drag out after this. Really? It's too much, officer. What Morel means is we're grateful for your help. Here's a fresh fractured locust. They should slide right down the funnel. And thank you again. We will definitely mention you, should this lead to a discovery. I'm not talking co-discovery, of course, but, Wow. Co-discovery. You'd be famous. You'd show them all. This does tingle the pleasure center. Влад, приветствуем. И электрохимия опять начинает бузить. This would show them all. We need to get you on that list of discoverers. No question about that. Валим отсюда. Так, почему здесь? А, очечка. Да-да-да. Движный курьер куста. А что за предметы? А, это хрень. Саранча с коробкой. Ну-ну. Ну, в принципе, в любом случае, в ту же сторону. В смысле, самое сложное? Так в лагере же она была. И это типа иронизирование над нашим героем, который с памятью не дружит. М? Так. Нам надо... Блин. Точно нет никакой кнопки сортировать. Неудобно. Ладно. Так, мы на месте, надеюсь, достаточно сюда. Да. Церковь? А откуда ближе? Я просто не уверен. Сюда мы идем по одной единственной причине: проверить, не появился ли после 6 часов здесь кто-то.
Нет, все еще никого. Ладно, валим. Блин, откуда же ближе будет дойти? Так, на всякий случай. Наденем сапоги. Я не знаю, почему сапоги повышают восприятие. Наверное, потому что, как отметил когда-то Рэй, ноги в тепле. И проще за всем наблюдать. Ничего не отвлекает. The trap stands empty near the locusts. They're not really going to get the chance to get comfortable here. Good, now that's done. When do you think we will return to our impending apocalypse of a murder investigation? Don't answer that. It was a rhetorical question. He doesn't want to. But if there is one more cryptozoological runaround, he must force the investigation back on track. This better be it. Может, руки на каблуках делать тебя выше? Ага. Высоко сижу, далеко гляжу, да? Ладно, в любом случае, нам надо поговорить с вот этими вот ребятами. То есть я правильно понимаю, что типа все? В смысле сообщить об этом? Ну ладно, сообщим, но потом. Я думаю, в остальные места мы не кладем, потому что потому. Сначала надо будет посмотреть на вот это. А для этого нам, наверное, потребуется визуальный анализ. Ощущение, что что-то у нас было на визуальный анализ еще. You see, a once bright mural towering above you. The signage has peeled off over the years, but you can still make out Feld Electrical R&D. A slogan used to intertwine with the loops a long time ago. Now, only a shadow of peeled letters remains. It says, "Tomorrow is just a whisper away." Проговариваем зачем-то? Ну ладно. Looks like tomorrow never came. И все. Так, хорошо. Снимаем. Ну, блин. Ладно, понимаете, что пока что текущего расклада нам достаточно. У зергов 4 ветки гармонизма. У кого? А, зебры. Фу, блин. And Mikhail noticed the windows, especially with how there are no windows on the south side. This was to deal with. You officers, come to investigate the historic subtext of West Martinez? I'm Khan Hailostam. You must be Kim Kitsuragi, right? I was just telling my son about this building. Not a lot of people realize the historic significance here. Very rich in hypertext. Так, стоп. Они знакомы? Или что? Или он какой-то местный представитель, который взаимодействует с законом? Nice to meet you. Гипертекст. Yes, hypertext. Young carp and the collection of cultural hyperlinks. Культурные гиперссылки.
Ну, давай про окна договори. Oh, yes. So, Mikhail, they had to deal with monitor glare, especially in the summer. They still had vector monitors back then. That was 49 years ago. So they didn't have windows on the south wall. Вы с кем знакомы? No, I can't say that we've met before, but I've heard of Kim, of course. Mikhail, say hi to the officers. Чего? Mikhail's a little tired today. We spent all night trying to run Orbis on his radio computer. Have you heard of it? It's a programming language used in Grad. Quite tricky, but he wanted to play this Grad-made adventure program. We've been getting really into Worms lately. Вюреми им нравится. The man speaks in the artificial cadence of a professor, or someone who's been on too many radio shows. Как драма изъясняется-то? But I assume you're not here for giant worms when there are so many real things to see. Just as I was telling Mikhail before, this is where the coalition landed in '08. We could be standing on what is the most interesting landmark in Revachol West. Ну-ну. This man is your half-brother. You feel it. But why? Действительно, why? Well, get a load of this guy. He really enjoys his trivia. The Orbis programming language was named after its inventor, Victor Orbis, a cybernetician from Grad. They run Vox in the Occidental countries. Третий вариант, конечно, прям просто вот самое то. Расскажи про здание. Aha! But it's not just any empty old building. What not a lot of people know is, this used to be the R&D department of Felt Electrical. And Felt, which now sells ink cartridges mostly, was once a top dog in the turn-of-the-century cybernetics boom. Hold on. What's R&D? It looks old and weathered, with seagulls picking apart its stone and metal carcass. Bushy undergrowth has taken hold of the collapsed rooftop. Some kind of bird has set up a nest on a broken windowsill. Хорошо, а что такое отделение НИР? Apologies, it's an acronym for research and development. They don't use it anymore. You're probably more familiar with RTD, Research and Technological Development. Mea culpa. You are not familiar with that one either. This man is a bookhead. Но мы начинаем отмечать, что мы никогда не слышали про этот Felt Electrical. That's not surprising. Only a vestigial ink cartridge and ferrotape manufacturer remains. They started out as a midway electronics outfit in Königstein 2 centuries ago. After an aggressive move to Revachol, Feld became a global player in the emerging personal electronics market of the pre-revolutionary era. Still, Tricentennial was beating them in business machines. But Feld had an ace up their sleeve, or should I say they were developing an ace up their sleeve? I'm mixing my metaphors here. И... It was here in Martinez, possibly in this very building, that they developed prototypes for a tape computer. Пленочный. Это типа место перфокарт? An elegant folding mechanism of rollers and ferrotape ribbons, portable enough to be a take-it-home solution. Revolutionizing business machines, possibly even bring them to the average consumer. Артём, приветствую. Which is a feat of engineering even today's giants, Rehm, ICN and ZAM, haven't achieved yet. И что же случилось? Indeed. What? The revolution! Что-то у парня рта практически не видно. Unfortunately, their moonshot project never made it to the market. Feld's move to Revachol backfired. The revolutionary government liquefied their assets and expropriated those very advanced prototypes. Possibly from this very building, or one of the adjacent ruins. All of this was built by Feld, even the boardwalk. Wild Pines built Martinez proper as a resort for their middle management. Feld built this side of town for R&D.
Так. Что случилось с сотрудниками компании? Oh, I'm afraid it didn't end well for the boys. But this story is a bit too dark for little Mikhail here. Now, if you were to ask about tape computers... Wait, is he saying that we should just bypass the excesses of the revolution? А зачем нам провокации устраивать? Я что-то не понимаю. Я не вижу причин, зачем нам провокации стимулировать на ровном месте. Tape computers. То есть Пирс построила Фельд Electrical. Yes, they even built a pleasure wheel, but that got destroyed in the war. A pleasure wheel? Perhaps reminded of a childhood memory. It's clear he would prefer there were a big wheel lighting up the coast. Yes, to lure in their star engineers. This part of Martinaise was nothing but reeds before Feld arrived. They had to make the prospect of living here attractive. It was supposed to become a global center for innovation in cybernetics. But history had other plans. И как работали эти пленочные компьютеры? Так же, как и радиокомпьютеры? Actually, no one knows. No one even knows what a computer made entirely of tape would look like. But word has it, they were very elegant, exquisite, alien-looking turn-of-the-century hardware. Buckle up. 10 years ago, I did a little freelancing, I guess you could say. I was a special consultant for an exhibition at the Womty Dumpty Dum Center in Vredefort, Oranje. It raised the same questions, and we had lengthy discussions with Paul Ockerman, who was head curator at the time. This was before the twins Keith and Guy Hughes joined the team, trying to... Wait, did he just say Wumpty Dumpty Dum Center? He did it. He said Wumpty Dumpty Dum Center, like it's the most natural thing in the world. What the hell is a Wumpty Dumpty Dum Center? And who the hell are Keith and Guy Juiced? Так, Центр, Пол, Кит. Вы о чем? The Womty Dumpty Dum Center for Contemporary Arts. The exhibition itself drew on Lagerman's notion of memory, and so there were some parallels. That's why the head curator, Paul Ockerman, chose to... Ким, помогай. In fact, I'm not. The Womty Dumpty Dum Center is a place you can visit if you're ever in Vredefort and are ever in the market for an exhibition space / contemporary art research center. Ага. Окей. But perhaps I should return to the tape computers. As I was saying, the device itself was very elegant, fragile even. One could write directly on the tape using a special chemical solution. The machine would then analyze the handwriting, perform operations, and project output onto a white screen. It was a beautiful, delicate thing. Будем практичными. Скажем, что РГМ бы такое пригодилось. Even one would be very useful. Though I understand the socio-economic causes of the revolution, it pains me to imagine the revolutionaries setting fire to the precious device. But so they did. The Feld playback experiment vanished into the fires of 07. Фельд-перемотка? Yes, the official name of the prototype. Some sources report it as the Feld playback experience, but those are incorrect. И почему же революционеры все уничтожили? Who knows? Maybe it was an accident, or maybe they didn't want the technology to end up in the wrong hands. Either way, they're all gone now. All 3 versions of the prototype.
Nothing but debris and ashes remain inside that building. Ну, видимо, тут разработчики считали, что будем просто первое прожали, второе прожали, третье прожали, четвертое прожали, потому что ну, мы уже спросили про то, о чем нам сказали бы, скорее всего, в третьем варианте. Ну, мы, разумеется, его прожмем. They used them for military communications, but also to write and send out press releases. The most notorious example being Le Decret de Mars. Так, стоп. Ну что сказать, что они были уничтожены? What's the Mars Decree? I mean the radio transmission sent out to news agencies and world governments by the newly created commune of Revachol on the 7th of March in the year 02. A short-lived legislative foundation for a short-lived utopia. It's a beautiful piece of text, actually. A singer-songwriter I know, Charette, called it a love poem to Revachol on her political concept album, Bombessier d'Insolente. You should read it. Every local library in Revachol stocks a copy of the decree. Наверное, нет. I tried to get Mikhail to memorize it. Tried to. Someone was much too interested in worms to be paying any attention. Ну так, Егор, а как ты думаешь, как можно доработать Эквестрию, которая сама по себе буквально, так сказать, столб спокойствия и гармонии? Ну, кроме вот моментов, когда его расшатывают. Но, как сказать, моменты расшатывания там вполне себе буйными красками цветут. The kid takes a peek at the green and silver worm on the cover of the book, already forgetting about this part of the discussion. Ок. But of course. What else? Мы разыскиваем подозреваемого. No, I'm afraid I can't help you with this one, officer. It's just a regular day off for me and Mikhail here. So you haven't seen anyone around? No, I'm sorry. As I said, this is just a day off. We just arrived anyway. There's something friendly and familiar in how he says that. A day off. Что знакомый дружелюбное? Выходной. He's telling the truth. He hasn't seen anyone. Здорово, спасибо за интересную информацию. No, thanks to you for having me and little Mikhail here to pick your brain. A very interesting conversation indeed. Pick your brain. If anything, this was rather one-sided. He did the talking. Whatever. Ну а так, я сказал уже вот, относительно измышления Егора, единственный способ сделать Эквестрию живее, это как раз таки ее расшатывать. Но фактор расшатывания и так есть. Та же гражданка. В двух итерациях. Там что слева, что справа экрана центральная гармония слишком слабая и сырая, она буквально лопается под натиском Кризалис. Ну, это просто Кризалис немножко перекачали. Просто там шутка в том, что если Кризалис не перекачать, она может завязнуть в оленях просто навсегда. Поэтому ее перекачали. И поэтому столько нервов кинули на Эквестрию, чтобы Кризалис могла с ней справляться. Я говорю, если штраф с Эквестрии снять, Эквестрия всех раскатает в нулину. А вот то, что немножко недобалансировано это все, это да. Смотря такой гармонии есть свои сильные слабые стороны, всегда может добавить разнообразие в прокачку, добавить механик, связанных с лором. Нет, ну, Егор, я понимаю, что добавить-то можно, но я вот пытаюсь себе представить, и мне в голову вообще ничего не приходит, что можно вот базовые квесты как-то переработать, пересмотреть или добавить. Я понимаю, что я не прям столб фантазии, не аватара креатива. Но вот просто вот пытаюсь прикинуть, и что-то не получается. Так, мы хотели поговорить там с дамой. Блин, я так не хочу пытать старушку. I'll just keep the Corda Leche in the channel, if that's okay. It's too shallow near the pier. Aye, ma'am. And it's a jetty, by the way. Of course. Jetty. I prefer a good jetty to a pier any day. Jetty? Something about the way she says it makes you want to sing. Окей. Oh, jetty, oh, jetty.
It's good to see you here, detectives. I only just arrived myself. What brings you here, madame? Nothing, really. I've had my eye on this jetty for weeks now, so I decided to investigate it personally. This cluster of buildings isn't on any of the official maps, as far as I can tell. How do I like it? Ну ладно, она осматривает эти здания. Water drips down eaves of Eternite. The jetty below her feet creaks to the tune. The smell of salt and dog shit in the background. It's pornographically poor. The street has no name, all the men are dead or missing. And is that the carcass of a motor carriage over there? Какая наблюдательная. I'm surprised that woman hasn't put me to the sword yet. Maybe she will. You should ask your questions while you can. Dark eyes survey the coast leading up to Martinez. Dull grey metal rests in her scabbard. A sword. The wind is too loud for her to hear. Fortunately for you, madame, the RCM is on the scene. All right. Politics time. Let's react. Чего? Real men, real politics, real thoughts in your head. Чего, блин? Давайте просто промолчим, потому что реально варианты какие-то немножко... Ну, это коп-апокалипсис, очевидно. She could easily just... Above you, there forms a quilt of alto-cumulus clouds, twisting into each other. The wind tugs and stretches them over the bay. Their cloud shadows slide over the ruins of Revachol West. Wherever they pass, the temperature drops slightly, but perceptibly. It's early spring, and the rains are coming. An officer enters a low hut of stone and wood. Inside, weapons are piled against the walls. Rifles with splintering stocks, and swords, tens, if not hundreds. They're antiques, says Lieutenant John, the archetype McCoy, to his partner. They're digging them up from the catacombs now, fixing them. Old caches from the revolution. The children carry them up. Come May, the streets will be flooded. Outside, the wind rattles the loose hatches, flooded with cheap weapons in angry hands. Have I told you how they discovered this place? Остров? Ну, едва ли про деревню она говорит. No, they're in Celindian, Isola. Что это такое вообще? I'm guessing you don't know then. Простите. Well, your condition has left you no worse off than most of these people. The literacy rate is around 45% west of the river. 50 years of occupation have left these people in an oblivion of poverty. 40% скоростного диапазона все меняется к лучшему. Я не знаю, что отвечать. Допустим так. I knew you would sympathize. Most Revacholians will never know what this place means. Our home. This island of matter. Or why they were ferried over in the first place. Remind me to tell you one day. For now, how can I assist you in this new location? Да рассказывайте сейчас, потом забуду. Do we? I hear you have singled out a suspect and are in pursuit. This is cause for cautious optimism. I would not want to delay you. Ладно. Земля с глухим полностью, как говорится, она уже в курсах. This story she will tell only before she leaves Martinez, at the very end of her stay. Maybe there is something else I can assist you with, while you're hot in pursuit. Смотрите, мы удостоверение нашли. By
My love, you did. Pleased to meet you, Lieutenant W. Freighter Dubois. I am glad to see a man of high qualification. The situation is precarious. О нет, она спалила имя. What can I help you with, Lieutenant Freighter? Спасибо, пока. Мы чисто поупендриваться подошли. Блин. Придется допрашивать старушку. Вариант сделать такие арканом. Если говорят материалисты. Ну, я бы не сказал, что материалисты. Просто сложно быть материалистом, когда у вас там фактически божества по земле ходят. Так. Надо же магии массового поражения. Но это скорее технология, чем именно политический курс, так сказать, выраженный в фокусах. Я так понимаю, речь шла именно про фокусы. Так, путь, где все маги дают разрешение на вход в секретное крыло библиотеки Старсвилла, через пару фокусов квест становится безумной магократией. Да не прокатит такое. Хотя бы на основании того, что я сомневаюсь, что в квесте в принципе есть настолько мозголомающие книги. И даже если предположить, что там есть какие-то артефакты, ну, хотя они есть вообще-то по лору, которые мозги выносят, их будет не так уж много, чтобы это не сдержали те же аликорны. Даже аликорнов не потребуется. Просто более-менее опытные маги и всех усмирят. А чтобы магократии безумной стала Эквестрия, это надо очень хорошенько долбануться головой. Это как в вот этой же самой расколотой Эквестрии. Должны пропасть аликорны, должна начаться какая-нибудь лютая буча, и все вот должны просто буквально послетать с катушек, пытаясь что-то сделать со своей стороны. На ровном месте я что-то не представляю, как бы это произошло. А если, опять же, возвращаться про всякие расколы, пропажи и прочее, это, ну, опять же, фактически та же гражданка, которая так уже есть. Так. Блин. Ну, старушка, звеняй. У нас что-то варианты кончились. Точно же кончились. Можно, конечно, с цветочком поговорить. Но выбирать не приходится. А, стоп. Что там нужно было для взаимодействия? А, по какой-то причине нам нужна была координация. Так, карта. Нет. Ладно, это где-нибудь в помещении лучше. Вдруг тут это учитывает, что мы на улице еще раздует свет нафиг. Эх. Блин. Our tenant, the policeman. I hope the waves don't keep you up at night. What can I help you with? Ну, как-то, блин, тут обидно. Damn that girl. But you didn't put it there, did you? She did. Gone and hid things in there? She's usually a good tenant, and not a stupid one either. Вы сдавали ей комнату. Yes, I let my room to that Ruby girl. As I've done before when she's been in trouble or just looking for solitude. I've made it clear, we welcome all kinds of people here. Когда это было? She came last Friday, left on Monday in a hurry. What has she gotten herself into, that girl? She seems genuinely worried about her previous tenant. She's seen her hiding out from trouble before, but this seems different. А, у нас штраф за какой-то предмет. Ну ладно. That's for the police to find out. Right then, please answer each question to the best of your ability. I'm sure we have a few. Вы сказали, она ушла в понедельник? Yes, early with the dogs, around 8 o'clock, I think. Комната осталась нетронутой после его ухода? I cleaned it, like I always do. Нашли ли вы там что-нибудь? No. Жаль. The truth, sire. Спасибо, Драма. А какая она? Это Руби. She's good company. Knows how to talk to an old woman. At my age, you don't get a lot of quality conversation,
So I really appreciate that about her. Did she talk to you much during her last stay? No, she was mostly silent this time, kept to herself. She tried not to let it show, but I could tell she hadn't come to fish. Usually she likes to cast a few lines, but this time she mostly stayed in her room. Как вы думаете, почему она оставила пулю там? How would I know? She's a gruff one, but not violent. She doesn't go around toting a gun. You could ask her about your hunch, that it was a desperate measure. See if she thinks Ruby fits the bill. Ну ладно, империя внутренняя. I do tell. Чё, план побега? Exit from what? От всего этого. Максимально абстрактно. The lieutenant stops writing for a moment. He looks at you, then at the old woman. No, she's a fighter. She really believes that. Было ли у нее с собой какое-либо оборудование, типа радио? Not that I know of, though she was into nice music. She once showed me a few mixtape millions she'd made. Although I guess she was pretty handy with the mechanical and technical stuff. Even fixed the heater in the shack. You should be thankful for that. Так, печку в хижине надо досмотреть. Возможно, с помощью навыка технологии, которая у нас тоже высокий. Ладно, куда она направилась? I don't know. Further up the coast. She tried to leave quietly, but the hinges on that door screeched like a cat in heat. Woke me up. I heard her rushing in those heavy boots, heading up north. На север. Неужто в бункере заперлась? It's a peninsula. She might be trapped. You'll never find her, you know. She knows the coast like the back of her hand. You only just arrived. I wouldn't worry about that, man. We are persistent. Ну что ж, тогда вперед. Are you sure you'd rather stay here? Get a nice cozy fire going in the heater? Seems like a better idea to me. The felled electric mural. You feel like you should go look at it again. Step closer this time. Мурал электрик. Ладно, пошли искать. One thing, officer. If you do find her, please go easy on her. She really means it. It's an honest plea. She's a good girl. Whatever she's gotten herself mixed up in. Да-да. Верим. Интуиция сказала в электрик, значит в электрик. Так, Влад, в смысле, на диске есть место? Ну да, есть. Я обычно стараюсь, чтобы оно хоть немного оставалось. Ну как немного? В достаточном количестве. Так, насчет слоев общества... Ну, есть только по решению, хотя, опять же, не совсем представляю, как это должно будет выглядеть. Просто в Эквестере все достаточно стабилизировано, а работа с обществами обычно требуется, когда ситуация расшатана, опять же. В этом проблема. Капиталисты бы все перетянули на себя. Ну, раз на раз. Тут еще надо подумать, как там в Эквестере все это капиталистическое нечто работало. Так, стоп, мне это пошел, по-моему. Селестия в игра пассивная селедка. Ну как пассивная селедка? Ей, в принципе, делать уже нечего. Она за 1000 лет все настроила, и все это работает. Когда наступает время, шевелиться она начинает. The light Так. vanishes inside the concrete slit. The structure goes deep under the earth. Угу. А причем здесь Луна, если я понимаю, учитывая, что ее до власти, до диархии особо-то... Ну, то есть она, да, присутствует, у нее определенные власти есть, но именно
в полной мере она к власти приходит только при наличии диархии. Так. Что там? Maybe it's just a storm drain for the sewer. Ким, как думаешь, что там? No idea. Could be connected to one of the buildings around here. Как думаешь, Уби, может быть там? Черепашка-ниндзя. We might find her down somewhere. There's an old storm drain system beneath Martinez that's mostly collapsed. Revachol sewage system has been built and rebuilt 4 or 5 times now. Печально. In conclusion, she could be under any building. Но не там. I hope not. There's no echo and no answer. Ладно. А что у нас режет эмпатия? Что-то не понял. Нет? Белорубашка. Так, надо рубашку другую напялить. Внушение. Сойдет. Так, мы же электроник хотели осмотреть. Ну да, тут вот я вижу, вот тут вот есть, ну а как тут пройти-то? Хотя нет, тут, скорее всего, нет. Ну-ка, обойди. Как по мне, это не совсем север. Опять же, нет. Надо все-таки, наверное, до бункера сходить. Хоть интуиция искала искать вот этого около Электрикса. Но, возможно, все же имеет смысл и до бункера. Ну, я называю это фигней бункером, я не знаю, что именно это там. Вроде как снаряд там хранились или что-то в этом духе. Ну, так-то глухо. You see, a slogan used to intertwine with above the mural, a collapsed roof, broken windows set in walls that are cracking and will soon also fall, and the coastal breeze rustling and sighing in the remains of the edifice. Feld Electrical, you only know them as a small company that makes ink cartridges. Looks like they used to be big. There's something in the wind. Sometimes the only way to go forward is to fail first. Почему я такое чувство, будто мы здесь это мне знакомо? Я не знаю, почему оно идет. Есть? Это Империя тебе утверждает. Или энциклопедия? Нет, скорее Империя. Indeed, somehow you knew it was here. An urban ruin gutted by looters that once used to consume money and dispense warmth and light. You felt it before when it rained in Martinez, and you felt the cold of the rain. The feeling persists. It has been in you ever since. In there? She could. Or she could be in the identical room over there. Or in that boat shack. In that church tower, maybe. Трепет, 17% шанс. А если на что-то еще натрепет? Так, трепет. В смысле, у нас что, вообще ничего не натрепет? Нет. Ну, сейчас на нас имеется в виду. Ща, надо что-нибудь приварганить. Сумрак. Болевой порог. О, вот трепет здесь есть. Трепет здесь есть. Ну, в принципе, это весь трепет, который у нас есть. Не торопись, значит, ты еще даже в караоке не спел. В смысле? Хочешь сказать, что если я сейчас прокину трепет, это обломает всю остальную игру, что ли? The once bright mural towers above you, saying, Feld Electrical, R&D. Tomorrow is just a whisper away. Забавно, что у нас
ловушка учитывается в этом трепете, уведомление учитывается в этом трепете, и восстановление смены казни. Ну ладно, сцена казни, допустим, да, мы здесь вроде нет или нет. Не, подожди, мы у другого здания восстанавливали. Ну ладно, так и быть, тогда пока не трогаем, раз Егор боится за это. Эх. Потопали к бункеру. Тут лвары какие-то имеются? Ну, какие-то были. Точно был воротила. Не, по-моему, только Ваха. Ай, блин, как же это все. Не-не, я забыл. Вот, у меня Total воротила. Ну, базовая версия, плюс, как называют, славяне. Total War Medieval Definitive Edition, не знаю, что это значит. Шогун второй, ну ты сам это в курсе, мы отсиживались. Но не помню, с расширением или без. Ну и, соответственно, Вархаммер. Вот эти вот трое, четверо. Да, четверо. Побежать дальше. В смысле, которые установлены? Но установлен у меня только Total War обычный второй. Так. Или первый. Или второй. По-моему, второй. Так, ладно, я это... Побежали. Такое ощущение, что я еще с кем-то забыл потрещать. Кого-то мы не допросили. Или я что-то другое собирался сделать. Надо будет на обратном пути обратно в церкву заскочить. Я просто не хочу тем ребятам сообщать. Блин, так, минутку. Она же сказала, что у нас с радиотехникой на «ты», да? То есть, возможно, это она и есть там с радиотехникой работать, кто должна закрыть. В смысле, какой Вархаммер? Total War обычный. Но я не особо тотлварист. Это я заранее предупреждаю. Так что особо на Total War не рассчитывайте. Тимути, окей. Стоп, что это было? Тимутири, это, кажется, важно, нужно запомнить. Ты серьезно? Ладно, Тимути запомнить. Кажется важным. Не так, в караоке мы, скорее всего, не споем, потому что я не могу помириться с тем мужиком. Я не собираюсь забирать у девочки птицу. Алло. Ну вот я предполагаю, что все-таки она здесь может быть тоже. Но поскольку Егор боялся фармацевтической компании, которая вообще-то электронная, не фармацевтическая, это я тоже неправильно сообщаю. А ну-ка, сюда пройти. Возможно, все-таки там. Блин, почему я не могу вспомнить? Так ощущение, что я что-то еще хотел сделать, но это вылетело из головы. Это раздражает.
Просто откровенно раздражает. Ну а так, если подумать, мы же вроде как все уже обошли. Мне даже поговорить не с кем. Похоже, можно просто им еще сказать, что можно в церкви селиться, но мы еще не встретили там личность дополнительную. Все квесты? У меня тут вагон и маленькая тележка. Тут какой-то буль потерянный. Надо найти, я не знаю, где им искать шар этот. Тайные категории. Хрен пойми как. Ну, в караоке я в принципе не смогу спеть, потому что я говорю, я не смогу с Гартом подружиться. Птицу. Ну, можно попытаться прочитать про жаворонков. Ну да ладно. Вот я не могу понять, где? С острова Спирса я не могу найти эти места, блин. Я вот просто, мы уже весь остров оббежали, ни в одном месте у нас не сработал диалог на проверку траектории. Я не могу это просто найти. Координацию. У нас, по-моему, даже на координацию вещей нету. Я говорю, я бы рад, если хотя бы вот эти вот точки обстрела рассмотрел, но мы уже весь остров оббегали, у меня не сработало ни одного диалога на точку обстрела. Ладно, да что там, караоке. Если это потайные коридоры. Но потайные коридоры. Вот сверху есть коридор, который мы не можем открыть, потому что у нас не хватает грубой силы. Тупо не хватает грубой силы. Хорошо. И идем по странному пути. Сейчас идем к этому мужику, ломбардисту. Смотрим, что у него можно купить. Есть у него что-нибудь на буст силы. Блин, можно было быстрым путем, но мы простых путей не ищем, да. Ич традиция. Книгу про зяблика можно прочесть, да. Для этого надо приобрести. Ну ладно, у нас теперь есть место, где можно отдохнуть. Чё? Блин, я все еще не в то выхожу. Эмпатия. Ну да, там какие-то таинственные коридоры. Единственный таинственный коридор, что я могу взаимодействовать, это сверху который. Так, смотрим, что у нас здесь. Кстати, да, я помню, я здесь заглядывал, что должно было быть. Да, вот эта фигня есть. Я не помню, правда, что это такое, но хрен бы с ним. Wow. Так, я извиняюсь, что это проматываю. On the hood of the man's cloak and his piercing blue eyes. Smells like worn cotton and a little old sweat there. Worn cotton with a side of flea market or trash bin. Sniffing is okay, but please don't try anything on. Can't have you leaving your photon emissions in the fabric of things you're not going to buy. Нет, я понимаю, что это потайные двери в гостинице. Но в гостинице я могу только применить к одной двери грубую силу. Вторая дверь, там просто нет никаких других опций. Не, я могу, конечно, напереть все вещи на визуальный анализ, посмотреть на эти дверцы, вдруг там что-то он увидит, но... You're not imagining it. Photon emissions? What is he talking about? Что за мужик? It's the man from Hendal. Walking away from his burning village. Yes. Their matter-of-fact tone belies their surprise at the fact that you didn't recognize the figure in the print. Lie, sire, for no reason. А зачем? Почему драма подбивает нас на то, чтобы солгать? Я не собираюсь так делать. Так что скажем, что да, но мы ж тут только мироздание собираем по кусочкам, так что давайте, напоминайте.
Huh? Повторяю, собираем мироздание по кусочкам. Oh, I see. That's tough, man. I feel the same way sometimes. The man from Helmdale is the hero of a series of popular books based on a fictional version of Kotla. In fact, most people don't think that man from Helmdale ever really existed, but they are wrong. Блин. Ладно. Helmdal isn't a real place. Neither is the man a real man, of course, but both the man and Helmdal are an ontological necessity. But hey, it's not worth getting into an argument about. Етить. С момента, когда начал возмущаться относительно того, что я не знаю, что делать с этими дополнительными заданиями, прежде чем их провалить, сразу минус 3 зрителя. Типа, неинтересно. Wow. What? То есть... I mean, even if the man from Helmdale didn't exist before the adventure novels, the stories have made it so that he has. It's simple, really. Okay. You sound skeptical. It's not that complicated. All that's required is a more robust understanding of cause and effect. Besides, I've been to Kotla, though not quite as far north as the Helmdal, and watched northern lights travel across the sky. Very unique, energetic tides there. His theory isn't exactly incoherent, but its logic does suggest some unusual neural activity. Interesting. Very, very unique energies indeed. Geomagnetic ley lines, one might even say. 2 real. That's dirt cheap. Ну, тогда даром отдавай. But why? Чем-то рассчитаться еще? Звучит отвратительно. Но я спрошу. I deal in goods, not services. Окей, ага. Но нам она ничего не даст. Если это футболка, то у нас уже есть футболка на грубую силу, а трепет нам нахер тут не сдался сейчас. Так, убираем. Кто тут еще был, я просто не помню. A typical Martinez streetlight sits among assorted floor and table lamps. А нафига он нам? Ну, спросим. 700 real. A bargain, I dare say. Даже втащить его с улицы рискованно, цена все равно крутовата. There's also the matter of rewiring, but the most important transformation is the light's placement among ordinary indoor fixtures, which has adjusted its morphological field. The light became suitable for use inside the home just a few days ago. В любом случае, нам эта фигня не нужна. Так, что тут еще есть? You see rows of toy soldiers guarding the rest of the trinkets displayed on the table. Some on horseback, others in rags, others yet in bright blue uniforms. All are stern and unyielding in their duty. Интересно, как это должно будет работать? Big men on big horses, clad in lamella armor and carrying flintlocks, the kind that would mow down a line of enemy soldiers in the blink of an eye. Franco-Nigerian knights. I used to be very serious about these guys. A long, long time ago. Солдатики в мундирах. They're not all blue. These figurines also wear gold coats and caps, complemented by orange trousers. They are variously posed, wielding swords and rifles with bayonets. Солдаты роялиста? Which ones? Ah, those. Yes, they are. I find the paint job a bit gaudy, but children like the bright colours indiscriminately. This set of soldiers isn't meant to look impressive. A few have rifles, but most of them carry pistols. Some even shovels and tall sticks. Это вообще солдаты? You're probably talking about the revolutionaries, yes? Yes, they are soldiers, revolutionary soldiers.
I think their poverty has been exaggerated for effect. When you place them next to the royalists, it doesn't seem like they could possibly win. Elysium дела, ну, нормально, и меня тут предостерегли, что я уже подобрался либо к какой-то ключевой точке, которая все сломает, либо, ну, едва ли к финалу, но, видимо, какой-то совершенно ключевой точке, которая все сломает, если я сейчас не попытаюсь завершить те квесты, которые на нас висят. Поэтому вот сейчас ищем возможности поднять наши статы или хотя бы информацию по решению тех или иных вопросов. Ну и да, после этого что-то у нас народу поубавилось на стриме. И уж не знаю, с чем это связано. Ну, 14 так 14, что поделать? Как говорится, нам не привыкать к многочисленным стримам. Было бы здорово, будет чуть больше нюансов. I don't like either set very much, to be honest. But there are many parents among my customers. Насколько помню, у нас на технику только эти, как их, перчатки. В принципе, нам вот что-то нечего кинуть. Давайте рискнем. Why? What's this? A headless man riding a horse? A headless man wearing futuristic tracksuit trousers that say found. Что это? Oh, that's the Headless Phone Rider. Кто? The Headless Phone Rider. It's an urban legend about a man who rides the streets of Revachol sporting a fawn tracksuit. As you see, he's missing his head. 50 cents. Bargain priced. I'll throw in the tiny cap too. I think he's looking for it, or something. That part of the story has many interpretations. А зачем? Ну давайте возьмем. Did I mention that this figurine is supposed to be lucky? Always carry it with you. That was a very smooth salesman's grin that almost comes off as earnest. You should learn from him. Обязательно внушение. Обязательно. Предмет. С ним даже взаимодействовать нельзя. Ну и что можно продать? Почти за ту же стоимость. Ну, ладно. Возможно, получится... Не знаю, а что с ним делать? Так, мы здесь уже все осмотрели? You see rows of Да. all the old boomboxes are. Так, ну, получается, все. Больше здесь взять нечего. Вы не можете мне спросить еще? Hello, hello. Let me know if I can help you with anything. Нет. 14-3 игровой день. Ну что поделать, что поделать? Да ё-моё. Так. Побежали. Вот, Егор, если это не спойлер какой-то жуткий, подскажи, где шары вот этих стариков-то искать? Чтобы вот их квест попытаться выполнить. Такси спидрун. Так. Кстати. Кстати. Наверное, зря, но все равно. Behind the dockworkers. A ceiling 42%. height window. А, на нас уже ботинки, блин. Стоп, а я же их менял. А, нет, я их переодел. Да-да-да. Что-то я затупил. 42, не хочу. Не хочу. Так, что у нас осталось? Самообладание. Эмпатия. Ага.
Понятно. А мы не пытаемся открыть клуб в церкви, потому что мы не нашли там лишнего человека. Это проблема. Хотя, может быть, разработчики специально сделали, что мы не можем открыть клуб, точнее, не можем найти этого второго человека, потому что мы еще не открыли клуб в церкви. Интересный вопрос, конечно, да? Так, по-моему, ей надо прокинуть силу воли. Отвратительно, допустим, сила воли. По-моему, еще что-то было у нас на силу воли. А, галстук. 7 из 8. I was just thinking, what a nice evening it is for taking Мы part in a облажались, murder и поэтому не можем investigation. ничего сделать. Блин, а еще раз вспоминаю силу воли, это немножко накладно. У нас, конечно, 4 очка, блин. Не подумал я о том, что у нас эта фигня заблокирована, как с прошлого раза. Может сказать, зачем приходится сейчас церковь это контринтуитивно? Ну хорошо, подскажи. Блин. Ой, минуточку. О, кстати, она напомнила, мы с Цветком не поговорили. Давайте мы тут зайдем. Взломать комп в церкви? Так мы же не можем, там пароль нужен. Или комп это не та фигня, с которой мы общались? Так, цветочек, давай поговорим. 6 crumbling petals rest on your palm. They're white, a bell-shaped crown. Задаем восприятие. Да не получится, к сожалению. This is the Insulindian lily, called Maybelle's or Lucille's tears during the Revolution. Girls used to pin these on soldiers before sending them off to battle. This flower is a spring flower, but it's a bit early for that, isn't it? Это цветок растет ранней весной? Yes, but not this early, not to my knowledge. It looks dried, preserved. Он случайно оказался на крыше? Maybe, maybe not. We'll see. А кто их прикалывал? The revolutionaries, so the communards and the anarchists. White's their color, but the custom started in the suzerain's army, so it held meaning for the kingsmen too. Да, та фигня. Так там же пароль нужен. А пароля мы не можем... Не, я, конечно, могу подтыкать, мне не сложно. It's about girls and boys more than sides. Girls sending off boys who are going to their deaths, then also dying themselves in the ruins from dysentery and consumption. It's a symbol of the civil war. The Понятно. petals feel dry and fragile in your hand. Water flows under the channel bridge. Dark water. You rub your sides for warmth, but there is none. The feeling recedes. Ладно, не прокатило. Ладно, просмотрим, что у нас будет, если мы накинем драмы немножко. Где это галстук-то? Торопился и там буквально черканул взглядом.
I was just thinking, what a nice evening it is for taking part in a murder investigation. 42%. She looks at the dried petals in your palm, then lightly touches one with her fingernail. Pretty. Looks like a dried maybell. Is that the one you caught? Sambo style? И что же это? A martial art, sir. Is that it? Samurai boxing, or sambo, graceful martial arts stuff. Sambo style implies stealth and cool. А что он сделал? Why was there a flower on the roof? I don't know, officer. Because of the wind? Or an admirer? У вас есть воздыхатели? Сказала внушение на издохе. Просто у нас вроде это на штрафах. Admires? I'm too old to be a debutante. And this place is no fashionable society. Question avoided. Let's conclude that she has admirers. Plenty of them. Блин, вот блин, подстава. Драма на 42%. Да плевать. But we are awake, sire. She has been forthcoming with sordid details women usually conceal. Most shocking details of the sexual kind. We are a bulwark, unbreached. Get a hold of yourself just once, will you? Try to look past the sexually lax morals and do some police work. Это было близко. Единичку не докинули. So you say, but give us one example of deceit. Just one example. Что? Просто предположение, может ли эта трагическая откровенность сказаться что-нибудь менее шокирующее, но при этом незаконное? Я вот не могу понять, он это должен ее спросить или у себя спросить? Who is this personhood picking these seditious options? Can't you see the detective grows weary of your malcontent? Это оно типа сейчас четвертую стену ломает? Stop staring at her eyes and say something pertinent to the case. This is making you look like an amateur. Ну вас нафиг. It looks like this one's not waking up. You'll have to do it without pushing her further. At least for now. Давай силу воли. Чтобы хоть что-то. Да, в таком наряде только силу воли и прокидывать. Ай, жесть. Четвертая стена есть пробитие. I was just thinking, what a nice day for questions pertaining to a murder 72%. investigation. Если он сейчас опять облажается, идем смотреть на стену. Или не идем. А, можно попытаться побиться головой об стену в церкви. Just like the last time. Don't worry. We will, you are advised. The strange... Говорю, опять провал за провалом. Провал за провалом. А, так, надо рубашку переодеть. Хорошо. Так, где-то тут.
Так. Карта, телепорт, церковь. Так, сейчас попробуем напялить на визуальный анализ все, что есть. Ну и все, что есть, конечно. Так, визуальный анализ. Еще, по-моему, что-то было на визуальный анализ. Может, логика нужна? Ну, пусть будет. Так, галактика, скорее всего, ни при чем. Вот логика, кстати. Это. Логика внушения. Это минус восприятия, поэтому я, наверное, не трогаю. Так. Не уверен, нужно ли тут восприятие. Энциклопедия. Анализ, энциклопедия. Не уверен. Ни в том, ни в другом. Эквилибристика нам не поможет. Внутренняя империя, болевой порог. Ну ладно, хоть как-то может что-то. The mother of humanism stands above you. Да, энциклопедия облаженная. Так. The machine's keyboard is still. Nothing happens. The speak. Good evening. Votre accident on Saint-Bruce. Good. Let's look around. Maybe he knows something. Still? No. I am contraction. I'm afraid we are not. No. Не, короче, я понять не имею, как мы это можем The взломать. machine's key. Может, этот мужик подскажет. Я говорю, я просто не в курсах. То есть у нас все упирается в церковь. И индивид, Oh, hey, Way. и There's штраф. coffee in the back. Too many times, essay. You need it for something. Surveys are a good way to fish for personal information, especially in the name of public safety. Чего? А чё драма так странно изъясняется у нас? Don't sweat it, vato. The password is afterlife death. What you think of that? Makes me almost pity la niñita pequeña when I hear it. I Окей. think we're done here, essay. That was an interesting conversation. То есть он здесь висел чисто, что он нам пароль сказал. However, I'm still not sure whether we'll find our suspect here. Как это было, блин... Просто слов нет. Ну ладно, шляпа пусть будет. А 8 логика пригодится где-нибудь. The machine's keyboard, the speak. Good evening. Good. Good. I have unlocked the filament. After ending the call, please press print to access the filament. Votre accident. Is there anything else I can do for you today? Sleep well. The machine's keyboard is the printer prints out a long text document with dated paragraphs. It looks a bit like someone's journal. The first entry, made on the 4th of February, 51, by an unknown author, is short and concise. Arrived at the church, the door was boarded up, so I used the crowbar to get inside. Looks like the place has been deserted. Nothing out of the ordinary, but I'll ask around. Need to fit. The lieutenant leans closer, scouring the printout over your shoulder. Just as you finish reading, he looks up, muttering under his breath. 4th of February. That's over a month ago. Whoever set up those machines has been here for quite a while. Варианты? Our case? No, I don't think so. It must be some local eccentric. 6th of February, 51. Had a little chat with the local fishermen. Said I shouldn't go near that place, that the church was spooky and ridden with narcotics. It's a little spooky, all right. Still haven't figured out the electricity.
See? Even one of the spookers themselves says it's unnerving. Сумрак, циц. What was that about narcotics? This could prove to be interesting. Кто о чем? I doubt that we can find any. It's just idle fishermen's gossip to scare away the kids. Nothing spooky about this place either. It's just abandoned and cold, and in an awful part of town. Then why doth the lieutenant protest against spending time here so often? 7th of February, 51. Finally got the electricity in. Next on the agenda, a new antenna. I'm thinking ESCA series, something advanced. Why would anyone need any of this equipment here? 8th of February, 51. Bought the antenna, had some problems setting it up. Called Simon for help. Heard the others are back to making art. Drinking somewhere out of town. Sulislav started a rock band again. Lexi has been seen asking money from strangers. Artists, yet again, harassing citizens, stealing badges, occupying public spaces with installations, like the one here. But at least the artists have their act together. They're qualified labor. They can get work anywhere. Graphic design, ads. The programmers are doing fine too. I mean, they're programmers. The writers, though, they're fucked. I just have to find out what caused that data loss and be done with it. Still don't understand how it managed to wipe out the backup, when the backup wasn't even connected to the front. I know. Everyone thinks it's impossible. They say I must be lying. I'm here to set it right. Потеря данных. Seems like something to do with radio computers. Unfortunately, I don't know enough about them to understand what the author is saying. Something about the backup data getting destroyed, and how everyone thought it was the author's fault. Let's just keep reading. Художники. Кто эти все люди? Her friends? Colleagues? She must be quite educated if she knew how to set up all this machinery. 12th of February, 51. Brought some food from the grocery store. Apparently, there's a strike going on in the harbor. Definitely not happy to see the Martinez people again. Everything's now set up in the church. Going to start working tomorrow, 8 a.m. The strike. We are nearing the date of the murder. Keep reading. I'm interested now. I want to know what's that radio anomaly that sent this person here in the first place. 25th of February, 51. I've been sending data up to Lintel for a while now, trying to recreate the data loss, but nothing. Didn't even feel like logging in, the disappointment. But I did discover a curious audio-spatial anomaly at the back of the church. I named it the Swallow. It swallows sound. Need to get some mics. Is she talking about? 28th of February, 51. Yes, the first recordings confirm that the swallow is real and I'm not just losing my mind. It's a pillar of silence with a diameter of approximately 3 meters. Seems like the higher I go, the less I record. This might be a coincidence, or it could be connected to the data loss that led me here. The pillar of silence. She is talking about the silence. Is she suggesting it's more than just an architectural quirk? Но что это может быть такое, посмотреть на чаше с водой позади? Чего? The lieutenant doesn't answer. He follows your gaze, studying the basins. The water shines in them. No ripples. March 51. Some kind of young disco men have appeared next to the church. I've been trying to record the silence to find the epicenter, but now it turns out I've also been capturing the future of dance music, one neo-disco song over and over again. Fortunately, the song is so monotonous, I was able to devise an algorithm to factor it out. The other day, one of the disco men came in. Before I could even say hello, she got scared and left. Good,
I don't want anyone distracting me from my work. Ага, Ассель. Я, кстати, уже не помнил ее имени даже. The girl on the ice? Sounds like her, yes. March 51. A new 2-meter aux cable. Noodles. Crackers. Ping energy drinks. Water. Toothpaste. Gum. Also some canned air. Your reading is interrupted by the sound of the church door opening. Блин, а что у нас надето? A strange makes straight for the radio computer. Здрасте, она программистка. Мы вас так долго искали. Breaking into my radio computer, I see. Yes, you are breaking in, but not into her radio computer. You're a master circuit bender. Техника выпендривается. I do apologize for the intrusion, madame. We are with the RCM, you see. Чего? Уверяю вас, неопытный радиовзломщик. Я не знаю, ваш компьютер лишь использует для доступа к военным каналам коалиции. Что? Почему? Не, ну если чисто как это в качестве шутки, можно. There are no coalition military data links. And even if there was, you couldn't access them over a civilian network. Ладно. На самом деле я пытаюсь найти подозреваемого в убийстве, которое, возможно, прячется здесь. Ведь ли я из РГМ? Ну, в принципе, нам вроде он уже представился. No one's hiding here. It's just me and my computer, and it has been this way for weeks. Now please give me some room. I need 2 seconds to see that you haven't destroyed anything. We should talk to her after she has rebooted the machine. Окей. Ой, стоп. Ну-ка, что у нас надето? Хрень на логику. Минус внушение. Минус восприятие. Это энциклопедия. Блин, что еще здесь есть? Тоже минус восприятие. Надо ли нам резать восприятие? Ёпарасоте. What is it? Кто вы, что вы здесь делаете? I am Sona Luukkanen-Kilde, the former lead programmer of Fortress Accident and RSA radios. I have over 16 years of programming experience, and I'm proficient in both Vox and Orbis languages. Отлично. If you're not here to hire me, I don't really know how I can help you. Did she say over 16 years of experience? She must have started programming when she was still a teenager. Человека-краба не видели? No. Но вы знаете, что он здесь? Yes. Отлично. Такое ощущение, что его присутствие вас совершенно не волнует. No. You're right. I'm not. Женщину по имени Руби не видели? What? No. No one's suspicious around here. She has not seen her, sire. 'Tis true. Зачем здесь нужна машина? I brought them here. These are my machines. Please don't touch anything. Зачем антенна? I use the AR1 as my RAIN prefix processing unit. Ваш компьютер, да? Mm-hmm. Антенна обработчик модуль. Yes? You really don't know anything about radio computers, do you? Немного. All right. Well, all radio computers perform operations up on air. So in order to gain more processing power, you need to invest in a good antenna. Чё? On the front. The unified front of radio waves. Licensed and controlled by Lintel in the East in Cylindic region. Не с ним въезжаю, что она говорит.
И как это должно работать? It's all around us. That's what on air means. Яснее не стало. Like love. Вау. I guess it is. So far, I've been quite satisfied with it. Martinez is an unstable region with bad coverage, and the operation has been surprisingly stable. But it's not the cheapest one on the market, so I wouldn't recommend it for your regular red tape operations. Fraser 1000 is a foolproof line for civilians. Anyway, you should do some research before you decide to buy anything. Ask around, compare the prices. There are many milieus dedicated to that sort of thing. She liked telling you this. It calmed her nerves. Хорошо, зачем вам это радиокомпьютер? I'm working. Над. Could you just shh for a moment? Or get to the point? I really need to focus on something. Не можем. У нас традиция такая, всех просто задалбывать вопросами. It's not just rudeness. It really is hard to concentrate on whatever she needs to do. And you're not helping. Ладно, ладно. Разве это не модель компьютера для правительства? So you do know something about computers. You're right. Prefect is used mostly by the government peeps. Тогда как он у вас оказался? Because I needed something good for my investigation, and Reims Civic is widely agreed to be below all standards, so I had to upgrade. Besides, owning a Reims prefect isn't such a big deal anymore. No, actually, it is kind of a big deal. You don't see Ream prefects in every police department, for example. Как вам удалось раздобыть это? I know a friend of a friend who used to freelance for the Coalition. I was actually aiming for the military-grade Reim Rational series, but couldn't find one. Prefect is mainly based on the same technology as Reims Civic, so it's kind of a rip-off. But it does have better compatibility with newer antenna models, so I won't complain. А что насчет тех чаш с водой? They are connected to my Reim prefect. Whatever you do, just please don't move them, okay? Short and terse. There you have it. Whatever she's using them for, they're hers. Ладно, ничего не трогаем, вопросы есть. Great. Что вы делаете в заброшенной церкви? You really like those questions, don't you? Да. They're bloodshot. She really hasn't been getting much sleep lately, has she? Полицейский. Задавать вопросы, работа такая. I'm conducting scientific research here. You can't throw me out. Какое исследование? I'm looking for the location of a 2mm hole in the world. Чего? Wait, what? Согласен с логикой. Чего? She's looking for a disruption in the radio waves. That's what her personal log said. The lieutenant raises his brows, but doesn't say anything. Это проект связан с потерей данных, который говорился в нашем журнале. Yes, that's what led me here. But I suspect it might be something a bit more complicated than that. Блин. Короче, вот с ее объяснения я сначала подумал, что у них типа компьютер работает по принципу, что они просто отправляют куда-то на сервер через радио сообщения данные и получают обратно отклик. Ну, в принципе, как и у нас, только без проводов, чисто через радиосообщения. А теперь получается, что у них данные хранятся непосредственно вот в радиоволнах? Чего, блин? Exactly. What does it mean? Up to now, it has been impossible to say what it is because it's impossible to measure nothing. What do you think it is? What qualities does nothing have? How do you measure something that does not exist? That's a little above your pay grade at the moment. Нет, логика! Какого хрена тебя не хватило? Эх!
Ну, придется, раз логика нас подкачала, сказать, что ну, мозга не хватает. You measure it by its surroundings, by that which does exist, which is what I've been trying to do. I've tried using hydro transducers to record the silence, to find out where it begins. Это наша шапочка на логику. Не хватило этой шапочки. But honestly, it's not progressing very well. Надо было шапочку из фольги, но такой не выдали. Somewhere underneath those roof beams, I assume. Strange things may flourish in the dark. Почему там? There's this place at the back of the church, a place where all audible vibrations seem to cease. I've named it the Swallow, and the higher you go, the less you record. The Pillar of Silence? Are you sure it's not just an architectural quirk? Maybe, but it's oddly close to the physical coordinates of the data loss that led me to this place. Это место, где живет человек-краб. I know. Вы же не думаете, что человек-краб может быть в этом как-то замешан? No, I don't. She sounds mildly annoyed by this line of questioning, her hands typing hundreds of commands into the machine. Ладно, вы скажете, что это продвигается очень хорошо. Почему? Because it's just trial and error, trying to locate the Swallow, the exact point in space. And I don't have a... You know what? It would be really helpful if you could just stop talking and let me work. Не могу? Ладно, ладно, все, что вы хотели узнать о страшной двухметровой прomехе во вашем мире. Пока все. Great. Thanks. А, что, мы еще можем что-то по ней поговорить? Ладно, что скажешь про нудную музыку? What? I hate it. I bet she hasn't even heard it. А вы ее хотя бы когда-нибудь слышали? Yeah. Like all the time. My tent neighbors don't really ease up with their partying, do they? Maybe I'd have to be on drugs to get it, but to a sober mind it just sounds like uninspired rug whipping. No idea what it has to do with either dancing or music. Понятно. Что вы думаете по поводу клуба? This is about those speed freaks in the tent, isn't it? I've got some news for you. It's not a nightclub they want to build here. А что ж тогда? Take a guess, why don't you? Контактный зоопарк. Ну, скажем, что мы все-таки уверены, что они хотят открыть ночной клуб для любителей народной танцевальной музыки, ибо они сказали, что это их мечта. Ок? I can't believe they got you so easily. Go have another talk with those up-and-coming entrepreneurs, will you? Thanks. Good luck. I'm not coming in there. Ким, твоя поддержка неоценима. Ладно, пока. Кто такой Андре? Да. Так, сейчас, наверное, с ними говорить не будем, просто проверю, есть ли новые строчки диалога с той девочкой, что снаружи. И я так понимаю, визуально на ней шапочки не появилось, да? Ну, которую мы пожертвовали. Hello again. Нету. Ладно, ну что ж, на этом пока притормозим. Уже, значит, придется завтра пытаться поговорить с вот этими вот, еще что-нибудь сделать и так далее и тому подобное. И судя по количеству автосохранений, мы в этот раз практически ничего не смогли сделать. Обидели слегка. Ладно, так или иначе.
Благодарю всех за внимание. Всем спокойных снов. Да, прочь, мистер.